Okay, today we are going to discuss about the internet layer protocols, right? Up to now, we have covered two layers. First one is the application layer protocol suite in the TCP/IP model, and then we learned about the transport layer protocol last week. Again, that is available in the TCP/IP protocol suite. Today we are going to learn about the internet layer protocols. This is the third layer from the top, and on top top of the TCP/IP layer suite, we have application layer. Next we have transport layer. Thirdly, we have internet layer. At the bottom, we have the host to host or the physical layer, right? Okay. Today we are going to learn about the internet layer protocols. Okay. I have here. I'm going to talk with you regarding few selected important protocols, right? In addition to these things, when you search the internet or when you search the resources, you will find several internet layer protocols. Basically, internet layer protocol facilitate to uh, uh, make sure the connection between transport layer and host to host layer. Then අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා TCP/IP layer suite එකේ we have 4 layers, right? Bottom එකේම තියෙන host to host layer. ඒ කියන්නේ එතනදි තමයි devices වල ක්‍රියාකාරීත්වය ගැන පැහැදිලි කරන්නේ. කොහොමද device එකක් වාගේ information එකක් process වෙන්නේ කියන එක පැහැදිලි කරන්නේ. Now, for example, let's say you want to send an email. You are typing the email now. Then host to host layer define how your message converted to some data, right? කොහොමද ඔයාලගේ message එක data වලට convert වෙන්නේ? කොහොමද ඔයාගේ device එක message එක කියවන්නේ කියන එක තමයි අපි host to host layer එකේදී පෙන්වන්නේ. ඊට උඩින් තියෙන internet layer එක. එතනදී කරන්නේ දැන් අපි අර type කරපු message එක ඒක convert වෙච්ච data එක තව device එකකට යවන්න ඕනනේ. අන්නේ යවද්දී වෙන process එක ඒ කියන්නේ මේ යන දිගේ වෙන process එක නෙමෙයි ඒක device එකෙන් release වෙද්දී වෙන process එක තමයි මේ internet layer එකේදී පැහැදිලි කරන්නේ. Okay, I'll show with an example. Let's say this is my computer and I have a router as well. And let's say we have another router and also we have another computer. Then let's say we are typing an email, right? Then මෙන්න මේ email එක data බවට convert වෙලා කොහොමද අපේ message එක මෙන්න මේ email එක device එක read කරන්නේ කියන එක තමයි මේ මුල්ම layer එකේදී පෙන්වන්නේ. මේ host to host layer එකේදී පෙන්වන්නේ. right? කොහොමද මේ අපේ message එක device එක කියවන්නේ කියන එක. ඒක දැන් අපි හිතමු අපේ message එක device එක කියුවා read කරා. හැබැයි read කරාට මේ message එක මෙන්න මෙතනින්. give me 1 second. මෙතනින් යන්න ඕනනේ එළියට. ඒ යද්දී කොහොමද මේ අනිත් device එක message එක connect වෙන්නේ, bind වෙන්නේ කියන එක තමයි මේ internet layer එකේදී කියන්නේ. right? internet layer එකේ තියෙන protocol හරහා අපිට මෙන්න මේ අපේ message එක මෙන්න මේ අදාළ device එකෙන් release වෙද්දී ඊළඟ point එකට bind වෙන විදිය තමයි මේ protocols වලින් විස්තර කරන්නේ. Is it clear? Students? පැහැදිලිද? Yes, madam. Okay. Now I'll remove the diagrams. Okay. Here I selected few protocols, right? Few important protocols. First one, ARP. We call it as Address Resolution Protocol.
දැන් අපේ 1 second දැන් අපේ PC එක අපි මෙහෙම හිතමු. මේ PC එකේ තමයි අපි මැසේජ් එක ටයිප් කරන්නේ. ඒ මැසේජ් එක තමයි මේ මෙතනින් රිලීස් වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතනදී අපි let's take a general example. When we send a letter, we write addresses in the envelope, right? Envelope එක අපි address ටික ලියනවා. Inside the envelope, there will be a letter, right? But we write the addresses on the envelope to identify who is the receiver and who is the sender. Sender කවුද, යවන්නේ කවුද සහ ලැබෙන්නේ කාටද කියන එක ගැන පැහැදිලි කරගන්න තමයි අපි address එක ලියන්නේ. Right? Even though we have the message, we should mention addresses. Otherwise, the message cannot be found the destination. Message එකට destination එකේ කියන්නේ යන්න ඕන තැන හොයාගන්න බෑ අපි address mention නොකරන. Right? Samanya, you know, to identify every device on a network, we allocate an address, we call it as the IP address. අපි ඕනම network එකක තියෙන device එකක් අඳුන ගන්න පාවිච්චි කරන address එකට තමයි IP address එක කියන්නේ. හැබැයි it can be changed, right? According to the network you are connected, the IP address can be changed. Let's say you keep your laptop in your home and then you are connected to the internet using your home broadband connection. Then you will have an IP address. But if you connect your same device from the university network to the internet, then you will have a different IP address. අපි අපේ machine එක device එක internet එකට connect වෙන තැන අනුව එතනදී පාවිච්චි කරන network එක අනුව අපිට ලැබෙන address එක IP address එක වෙනස් වෙනවා. right? හැබැයි අපිට message එක දැන් අපි message එකක් අපේ computer එකෙන් release කරද්දී we should be able to identify the addresses properly. Addresses වෙනම අඳුන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. So you know, every device allocated with an address, we call it as the physical address or the MAC address. Using this protocol, using this address resolution protocol, your IP address will be mapped with the physical address to identify the address, I mean the sender address of your message. අපි දැන් මේ device එක ඇතුලේ අපේ computer එක ඇතුලේ අපේ message එක තියෙන තාක්කල් එතනදී allocate වෙන address එක වෙන්නේ physical address එක, right? But when you release your message from your computer to another device, your message will deal with the IP address. So this address resolution protocol helps to convert the IP address. I mean, not the convert actually. It helps to bind the IP address of your device with the physical address. දැන් ඔයාලා දන්නවා අපේ computer එක connect වෙන network එක අනුව තමයි අපිට IP address එක තියෙන්නේ. හැබැයි physical address එකකුත් තියෙනවා ඊට අමතරව. මෙන්න මේ දෙක bind කරන එක තමයි address resolution protocol එකකින් වෙන්නේ. Is it clear? It's like mapping, right? මේ physical address එක තියෙන්නේ මෙයාට. මේක තියෙන්නේ මෙයාට. ඒ කියන්නේ ඒක map කරලා එතකොට bind කරලා තියෙනවා. නැත්තම් otherwise we cannot identify. If we use only the IP address, we cannot identify the network. ඒ කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට පාලි ඉගෙන ගන්න ඉස්සරහට IP address කියනවා සමාන වෙන අවස්ථා තියෙනවා. එතකොට නමුත් physical address එකක් කියන එක unique, right? It is
allocated with your network interface card in your computer, right? Then it is unique. Physical address is unique, but the IP address can be changed. Sometimes it can be same. That's why we bind these two addresses using the address resolution protocol. Is it clear, students? ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න දරුවනේ. Students, then I move into the okay. පුතා ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. No? Okay, I'll move to the RARP. This is a reverse address resolution protocol. කලින් උනේ address resolution protocol එකේ උනේ IP address එක physical address එකත් එක්ක map කරන එක. හැබැයි RARP එකේ වෙන්නේ reverse process එක. ඒ කියන්නේ physical address එක IP address එකත් එක්ක map කරන එක. Right? Next one is the internet protocol. Right? We learned 3 protocols, right? We learned 2 protocols. Now we are going to cover the next one. That is internet protocol. IP means when you use the IP abbreviation, it has different meanings. සමහරක් වෙලාවට අපි තියෙනවා ඒකට කියනවා internet protocol කියලා කියනවා. සමහරක් වෙලාවට ඒක මේ abbreviation එක අපි spell out කරාම සමහරක් වෙලාවට internet port කියලා ගන්න පුළුවන්. But if you see only the word, I mean only the IP word, it define internet protocol. හැබැයි ඔයාලා දැක්කොත් IP address කියලා එතනදී IP කියන්නේ internet port, right? Is it clear? Students, if you see just the word IP only, it define internet protocol. But if you see the word, I mean the IP with the address, that means if you see the word like IP address, the IP mean internet port. All IP address කියලා දැක්කොත් එතනදී IP කියන්නේ internet port. හැබැයි ඔයාලා නිකන් IP විතරක් දැක්කොත් it means internet protocol. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Now let's see what is an internet protocol. Actually, this is a protocol we use to send data through networks. If you want to send a data, if you want to send a message from your device to another device through the network, we use the internet protocol, right? Basically, internet protocol provides 2 services. First one is addressing. Second one is fragmentation. මේ IP internet protocol එක හරහා services දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි addressing. Addressing වලදී කරන්නේ network එකේ තියෙන ඕනම device එකකට address එකක් දෙන එක තමයි addressing කියන service එක හරහා වෙන්නේ. Fragmentation එක හරහා වෙන්නේ දැන් අපි හිතමු අපි ගාව තියෙන ලොකු message එකක්. හැබැයි according to the capacity of our network, we cannot send sometimes, right? We cannot send the whole message at once. සමහරක් වෙලාවට අපි ගාව තියෙන සම්පූර්ණ message එක අපිට එකපාරේ යවන්න බෑ. In that kind of situation, we have to divide our whole message into smaller components and send. We call that process as the fragmentation. Then all හිතමු you want to send a huge parcel. ලොකු parcel එකක් යවන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයාලට post කරන්න පුළුවන් යම්කිසි බර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවට ඔයගලන්ට පුළුවන් අර parcel එක වෙන pack කරලා යවන්න. ඒ වගේ තමයි දරුවනේ. Now let's say you want to send
a huge message. Now, according to the capacity of your transmission medium, you cannot send the whole message at once. Then you can divide the message into smaller components and send to the destination, and the destination from the destination end, it will collect all the messages and bind it. We call that process as the fragmentation, right? First, we will cover the addressing. Then I hope to discuss with you regarding the fragmentation on next week. මම අද කරන්නේ addressing. ඊළඟ සතිය ඊළඟට අපි lectures කරන සතියේ fragmentation ගැන කතා කරමු. Let's see addressing. IP addressing, internet port addressing. IP addressing is a way to identify machines on a net. Let's say you have a network and there are several machines. Then IP addressing helps to identify each machine separately, each machine uniquely. Actually, there are two types of IP addresses. First one is IP version 4. Currently, we are using the IP version 4, and IP version 4 is the oldest version. Next one is IP version 6. Currently, we are using the IP version 6 also, but in future devices, you have to deal with the IP version 6. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ IP version 4 කියන්නේ පරණ එක, version 6 කියන්නේ අලුත් එක. version 4 එක තාමත් use වෙනවා. හැබැයි ගොඩාක් වෙලාවට දැන් අලුත් devices වලට අලුතින් invent කරන devices වලට අපි use කරන්නේ IP version 6. I'll tell the reason in future, right? Now, let's see the IP version 4 first. Right. Up to now, if you have any question, you can ask. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. Students, if you have any question, please ask. Hari. Now, if you got the points properly, let me give me the answer, right? I'll ask a question. Let's say we have 4 devices in our network. How many IP addresses we should have? හිතමු මගේ network එකේ computers 4ක් තියෙනවා. IP addresses කීයක් තියෙන්න ඕනද? Give me the answer. Right. According to the, yes, 4. If we have n number of devices, we should have n number of IP addresses. That is the minimum number, right? ඒ කියන්නේ අපි හිතමු අපේ network එකේ X කියලා devices ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. X may be 10, 100, 1000 something. හැබැයි අපිට තියෙන්න ඕන IP address ප්‍රමාණය minimum count එක තමයි ඇත්තටම X කියන්නේ. Now, for example, let's say we have 100 devices in our network. We should have minimum 100 IP addresses. Minimum count, right? හැමතිස්සෙම මම මේ minimum count එකත් එක්ක තමයි කතා කරන්නේ. There's a reason. Because when you design a network for an organization, let's say you are a professional, network professional, and someone from another organization asked to design a computer network to their organization. Then ඔයාගෙන් අහනවා ඒගොල්ලන්ගේ network එකට ඒගොල්ලන්ගේ organization එකට network එකක් design කරන්න කියලා. එතකොට දැන් වර්තමානයේ ඉන්න employees ලා ප්‍රමාණය වගේ නෙමෙයි ඉදිරියේදී employees ලා වැඩි වෙන්න පුළුවන්.
devices වැඩි වෙන්න පුළුවන් ඒ අනුව. එතකොට අපි වර්තමානය ගැන හිතලා නෙමෙයි ඩිසයින් කරන්නේ. Right? We need to predict the future as well. That's why we take the minimum. අපි හැමතිස්සෙම ඔය minimum කියලා ගන්නේ දැනට තියෙන devices ප්‍රමාණය. maximum එක ඒ කියන්නේ ඊට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. Right? අපි දැන් හිතමු අපිට දැන් 100ක් employeesලා ඉන්නවා කියලා 100ක් devices තියෙනවා කියලා. network එක design කරද්දී අඩුම තරමේ 100කටවත් design වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඊට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. Is it clear? Students? Yes, madam. Okay. Now let's see the IP version 4. First, I'll cover the IP version 4. Then I'll discuss with you regarding the IP version 6 as well. But when we do the practicals, I'll focus more with the IP version 4, but I'll do the IP version 6 practicals as well, right? Now let's see the IP version 4. My IP version 4 address එකේ we have 4 sections, right? My IP version 4 address එකේ අපිට තියෙනවා sections 4. Here you can see the example. Here we have 4 sections. One section, this is the second section, third one, and fourth one. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙන decimal numbers. අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන numbers. ඒ නිසා අපි මේ structure එකට මෙන්න මේ IP version 4 වල මෙන්න මේ මම highlight කරපු structure එකට අපි කියන්නේ dotted decimal version කියලා. Reason එක every number, it's a decimal number, and also numbers are separated with a dot. So we can say this version as the dotted decimal version, right? ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙන numbers 4ක්. මේ numbers 4ට ඔයාලට කැමති number එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 0වත් 255 අතර ඕනම number එකක් ගන්න පුළුවන්. So can you give me examples for the IP version 4 addresses? Just put your answer in the chat. මම ඔයාලට කිව්වා දැන් මේ numbers 4ේදී 0.255 අතර ඕනම number එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අරගෙන IP address එකක් හදලා මට එවන්න බලන්න chat එකේ. Yes, I got an answer. It's 172.68.20.48, right? අනිත් අයත් එවන්න බලන්න. Yes, we have another answer. 192.123.123.25.1. Yes. And 192.68.10.1. 192.10.151.52. Yes. Yes. Okay. So we call this version as the dotted decimal version, right? But as a beginner, think every number with some binary pattern. දැන් ඔයාලා තාම start කරා විතරයිනේ මේ IP version ගැන ඉගෙන ගන්න. එතකොට ඔයාලා start කරන්න දරුවනේ decimal numbers වලින් නෙමෙයි binary numbers වලින්, right? So simply you can divide each number by 2 and write with the binary pattern. මේ හැම number එකක්ම දෙකෙන් බෙදලා binary number එක හදාගෙන මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. Do I need to explain how to get the binary pattern? මේක හැම number එකකටම මෙහෙම binary pattern එකක් ගන්න විදිහ කියලා දෙන්න ඕනද? කියන්නකෝ. Give me your suggestion. If you need, I can explain.
ඔයාලට පුළුවන්ද? Do I need to explain? Or is it okay if you can manage? Let me know. Kamal? Sarwani? It's okay. You can you manage it? Okay. The thing is, okay, I'll explain. Yeah. Okay, I'll explain it. I'll show how to get the binary pattern of 172, right? මේ 172ට binary pattern එක ගන්න විදිය කියලා දෙන්න. 172 172 first you can divide by 2. දෙකෙන් බෙදනවා. මට කියන්න මෙතනට එන answer එක. 86යි. sorry. yes 86 නේ නේද? 86 ඉතිරි වෙන්නේ නැහැ 0. Again we can divide this by 2. You will receive 43 and remaining is 0. Again you can divide 21. එකක් ඉතිරිනේ. මෙම ලියනවා. ආයි දෙකෙන් බෙදනවා. 10යි එකක් ඉතිරි. අපෝ දෙකෙන් බෙදනවා. 5යි ඉතිරි බිඳුවයි. අපෝ දෙකෙන් බෙදනවා. 2යි ඉතිරි 1යි. අපෝ දෙකෙන් බෙදනවා. 1යි බිඳුවයි. හැබැයි දැන් ඔයාලා බයිනරි පැටර්න් එක ලියන්න පටන් ගන්න ඕන මේ යට ඉඳන් උඩට. right? You will see 1 first. 0. ඊට පස්සේ අපිට ආපහු තියෙන්නේ 1. පස්සේ තියෙන්නේ 0 1 1 0 0. Is this clear? Is this clear? Hi. Yes, madam. හරි. මේ විදිහට තමයි පුතේ අපි බයිනරි පැටර්න් එක ගන්න. හැබැයි මේ බයිනරිස් ලියද්දී අපි මේ ඊළඟට කරමු බලන්න මෙන්න මේක 64. 64 බෙදන්න බලන්න. බෙදලා එන බයිනරි පැටර්න් එක මට chat එකේ දාන්න. දෙකෙන් බෙදලා එන බයිනරි පැටර්න් එක. You will get the binary pattern as 1 like this one, right? 1.6ක් විදිහට තමයි binary pattern එක එන්නේ. Sorry. 6, yes, 6, right. 6 විදිහට එන්නේ. 1.6ක් විදිහට. හැබැයි අපි මේ IB version 4 structure එකේදී දැන් කොටස් 4ක් තියෙනවානේ. මෙන්න මේ හැම කොටසකම මේ binary numbers 8ක් තියෙන්න ඕන. Right? Every section should have 8 binary numbers. හැම එකකම 8ක් තියෙනවා. නමුත් මෙතන තියෙන්නේ කීයද? දැන් මේ 64 දෙකෙන් බෙදුවම කීයද එන්නේ binary numbers? How many binary numbers here we have? ගණන් කරන්න. 7. Students? 7. Yes, 7 නේ. එතකොට ඉතිරි එකට ඉස්සරහින් බිංදුවක් දාලා ගන්න. එතකොට තමයි 8ක් හැදිලා තියෙන්නේ මේ විදියට. Right? When you represent the IP version 4 address using binary numbers, every section should have 8 binaries, right? මේ අපි මේ හැම section එකකටම මේ binaries 8ක් තියෙන නිසා අපි මේවට කියන්නේ octet කියලා. This is the word, right? Octet.
So we in the IP version 4, if we represent the address using the binaries, each section we call it as the octet. අපි හැම section එකකටම කියන්නේ octet එකක් කියලා. එතකොට මේ octet එකක් කියලා කියන්නේ bits 8ක්. It may be 1 and it may be 0, but the collection should be 8 bits, right? මේ binary version එකේ දැන් අපේ decimal version එකේ dotted decimal version එකේ මේ 4 වෙන් කරේ dot එකක් පාවිච්චි කරලානේ. හැබැයි binary version එකේදී අපි we do not use any dots, right? Instead, we keep a space between octets. Is it clear? Students? පැහැදිලිද? Or if Yes, you madam. have any, okay. I'll move. The diagrams are overlapping actually. Okay. Then I'll discuss with you regarding IP address classes. In the IP version 4, we have 5 classes. 5 address classes. ඇත්තට මේ class කියලා කියන්නේ class බෙදන් class එකක් කියන්නේ මේ තියෙන IP address ඔක්කොම group 5කට බෙදලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා දන්නවා we can in the dotted decimal version to represent each section we can use a decimal number in the range of 0 to 255. බිඳුවේ ඉඳන් 255 දක්වා ඕනම number එකක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි IP address ලියද්දී අපිට එක එක IP address ලියන්න පුළුවන් නේ. බිඳුව 0.0.0.0 to 255.255.255 වෙනකම් numbers ගොඩක් තියෙනවා, right? This is the range. But here you can see it's a huge range, right? To identify the numbers, this range, this IP address collection is divided into 5 groups. Groups පහකට බෙදලා තියෙනවා. මෙන්න මේ එක group එකකට තමයි අපි class එකක් කියලා කියන්නේ. මේ class එකක් define කරන එකේ reason එකක් තියෙනවා. reason එක තමයි දැන් අපි හිතමු අපිට IP address එකක් තෝරගන්න ඕන අපේ institute එකේ network එක design කරන්න. According to our requirement, we can pick IP address collection. අපිට IP address collection එකක් select කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතමු මම network එකක් design කරන්න යනවා මගේ institute එකට. institute එකේ තියෙනවා computer 100ක්. එහෙමනම් මම IP address 100ක collection එකක් ගන්න ඕන. මේ IP address එක අපිට නිකන් use කරන්න බෑ. We need to purchase, right? So first we should select what are the IP addresses we can purchase. We can pick. To identify that, we are using IP address classes. You can see here we have 5 classes. Basically, we have 5 classes. A, B, C, D, E. I'll tell the reason. If you need to write any note, you can, right? Class A, normally A, B, C, we use to design personal or organizational networks. අපි මේ class A, B, C මේ තුන use කරන්නේ එක්ක personal එහෙම නැත්නම් organizational network design කරන්න. එතනදී normally class A we use to design huge networks. අපි ගොඩාක් ලොකු ප්‍රමාණත්වයෙන් විශාල. It's the range is if we have more than 1000 devices, අපිට devices 1000කට වඩා තියෙනවා නම් අපේ network එක design කරන්න තමයි class A එකෙන් IP address එකක් අපි ගන්න. Is it clear?
students? ලියා Yes, ගන්න ඔයාලට madam. අවශ්‍ය නම්. එතනදී class B කියන network එකකින් class B කියන මේ class B එකේ ගොඩාක් තියෙනවා IP address. එතනින් අපි IP address ගන්නේ if we have more than 200 devices but less than 1000 devices. අපිට මේ 200ත් 1000ත් අතර devices ප්‍රමාණයක් නම් අපේ network එකේ තියෙන්නේ we refer the class B range, right? But if we have less than 200 devices, අපිට මේ devices 200ට අඩු පොඩි network එකක් නම් තියෙන්නේ, we use the class C. ඔයාලා ලියා ගන්න ළමයි, it will help to apply this knowledge to the practical scenario, right? Therefore, write the reason for each class. Class A එක ගන්න 1000 devices වලට වඩා වැඩියෙන් තියෙනවා නම් B ගන්න 210ත් අතර නම් C ගන්න 200ට වඩා අඩු නම්. Finished? If you finish writing, let me know. කියලා ඉවරලා කියන්න. හරි. ඊළඟට class D, DD D use කරන්නේ අපි එකට කියනවා ඒ කියන්නේ අපිට ඔය broadcast messages යවද්දි, for example, let's say I want to send a message, I want to send a broadcast message to all connected people. මට හැමෝටම මේ connect වෙලා ඉන්න හැමෝටම එකපාර message එකක් යවන්න ඕන. We can use the class D. Need to know that we do not use class D for designing, class D for designing personal organizational network. Instead, we use the class D for send broadcast messages to all connected people. Class E කියලා කියන්නේ experimental purpose වලට පාවිච්චි කරන ඒවා. ඔය special lab වල ඊළඟට මොනවා හරි special experiments කරනවා නම් අපි පාවිච්චි කරන IP range එක තමයි class E. Right? Clear? බලමු අපි කොහොමද class එක අඳුනගන්නේ කියන එක IP address එකකදී. ඔයාලා දන්නවා then IP address එකක් කියද්දි dotted decimal version එකේ we have 4 sections, right? 4 section. Each section is separated with a dot, right? We can refer the first section number, decimal number of the first section to identify the class of the IP address. Let's say my number is, let's say my IP address is 192.168.10.1. What is the first section, Lamai? First decimal number මොකක්ද? එහෙම නැත්නම් first octet value එක මොකක්ද? Students, what is the first octet value? Students,
Yes, it's 192. මෙන්න මේ first octet එකේ තියෙන number එක දිහා බලලා මට කියන්න class එක මොකක්ද කියලා. Identify the class. C, yes. Every time you can refer the first octet value to identify the class, right? Okay. Is it clear, everyone? Yes, ma'am. Yes, madam. Okay. Now, let's see the part of an IP address. In class A, ඔයාලා දන්නවා අපි මෙහෙම කියමු in our home address. For example, let's say my home address is number 10/3, first lane, let's say first lane, නුගේගොඩ එහෙම කියලා හිතමු. එතකොට මට කියන්න number 10/3, first lane, නුගේගොඩ. What is the home number? That is my address. 10/3 පළවෙනි පටුමග නුගේගොඩ. මොකද්ද ගෙදර number එක? Students. 10. 10/3. That is a home number, right? Then first lane එකේ ගෙවල් ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන් 10/3, 10/2, 10/1 ඔය විදියට. එතකොට අපි අර address එකෙන් අපේ සම්පූර්ණ address එකේ තිබ්බ home number එක පාවිච්චි කරලා තමයි අදාළ ගේ මොකක්ද කියන එක හොයාගන්නේ. Right? Likewise, in IP addresses, even though we have an address with 4 sections, we can refer some parts of the IP address to identify the device uniquely. Device එක හරියටම අඳුන ගන්න මේ සම්පූර්ණ IP address එකේ කොටසක් තියෙනවා. දැන් අපි අපේ ගෙදර address එක අපි home number එක තියෙන්නේ. ඒක අපි ගෙදර අඳුන ගන්න පාවිච්චි කරන එක. ඒ වගේ තමයි IP address වල අපිට යම්කිසි සම්පූර්ණ අර දිග address එකේ පොඩි කොටසක් තියෙනවා අපේ අදාළ device එක අඳුන ගන්න. ඒකට අපි කියන්නේ host portion එක කියලා. host. අනිත් කැලට කියන්නේ network portion එක කියලා. Let's see with an example. Let's say this is my IP address 192.168.10.1. This is my IP address. Every IP address can be divided into 2 sections, right? 2 sections. First section we call it as host portion. Next section we call it as network portion. Network portion, host portion කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා IP address වල. Host portion එක පාවිච්චි කරන්නේ to identify the device. It is a device number. It's like a device number. It's like a home number, right? Network portion එක පාවිච්චි කරන්නේ මේ device එක තියෙන area එක අඳුන ගන්න. දැන් අපි අපේ ගෙදර address එකක් ගත්තොත් මොකක් හරි number එකක් හරි නමක් හරි තියෙනවා නම් ඒක පාවිච්චි කරන්නේ ගේ අඳුන ගන්න. හැබැයි මේ address එකේ ඉතිරි කොටස පාවිච්චි කරන්නේ ඒ ගෙදර තියෙන area එක අඳුන ගන්න. ඒ වගේ තමයි IP address වල host portion එකෙන් වෙන්නේ device එක අඳුන ගන්න එක. network portion එකෙන් වෙන්නේ device එක තියෙන area එක අඳුන ගන්න එක. Is it clear, students? Yes, madam. Okay. අපි බලමු මේ classes වල කොහොමද network එක host එක එහෙම තියෙන්නේ කියන එක. Actually I'll discuss this one with you in future.
let's see how you can identify whether you are in a host or the network. හරි. එක මෙහෙම මම කියලා දෙන්නම්. Give me 1 second. Okay. Let's say this is my IP address 192.168.10.1/26. This is my IP address. Convert this IP address into binary version. Convert this dotted decimal version into binary version. Convert කරන්න නම් I gave an exercise for you, right? This is the given IP address. Once again, 192.168.10.1/26. This is the given IP address. I'll zoom it. Okay. Now convert this one into binary. And send your answer in the chat. What is the answer? What is the answer? Madam, could you give me another 1 minute? Okay, I'll give. Answer should be 1100000. That is the conversion of 192. ඊට පස්සේ අපි එතන තියන ස්පේස් එකක් ළමයි. හරි? ඩොට් ලියන්නේ 101010000.
එක තමයි 168 convert කරාම එන්නේ. Then we have 10. 10 ලියන්නේ 1010 විදිහට. ඊළඟට තියෙන්නේ we have 1 7 zeros then 1. This is the conversion. Okay. Then here you can see a number. Can you see this number? This 26. This 26 represents number of network bits. Number of network bits. දැන් මම ඔයාලට කිව්වා IP address එකක් ගත්තොත් කොටස් දෙකක් තියෙන එක host portion එක අනිත් එක network portion එක කියලා. හැමතිස්සෙම network portion එක තියෙන්නේ අපේ IP address එකේ වම් අත පැත්තේ. මෙන්න මේ පැත්තේ. network portion එක. හැබැයි අපේ host portion එක තියෙන්නේ දකුණු අත පැත්තේ. ඒක සාමාන්‍ය scenario එක. Right? එතකොට මේ ඕනම IP address එකක් ලියලා අපි slash notation එක දාලා decimal number එකක් ලියනවා නම් it represents number of network bits. count කරන් එන්න 26ක් එන්නේ කොතනටද බලන්නකෝ අම්මද පැත්තෙන් count කරන්නේ කොතනට එනකන් එනවද 26ක් 8යි 16යි 24යි 26යි මෙන්න මේ දක්වා එනවා. Then this part represent the network portion. Right? Rest represent the host portion. Is it clear, students? Yes, madam. Okay, I'll give another question. Identify the host portion and network portion. This is the question. Give me 1 second. Okay, you can try this. Right? Try කරන්න බලන්න. First, you can convert this into binary. Then you can identify the network and host portions. Better to give me the answer in binaries. Binaries වලින් දෙන්න answer එක.
Okay. I got several answers. Right. You have done perfectly. Now let's see. Now you have this number always, right? I gave 2 IP addresses to identify the host portion and network portion with this number. දැන් මේ number එකක් එක්ක තමයි දුන්නේ. slash notation එකෙන් පස්සේ. Now let's say you did not receive this number. මේ number 18 කියන එක එහෙමත් නැත්නම් මේ slash notation එකෙන් පස්සේ තියෙන number එක ඔයාලට හම්බුනේ නැහැ. So can you identify the host and network portions? Students? ඒ වගේ වෙලාවකදී අඳුන ගන්න පුළුවන්ද? ළමයි? network එකයි host එකයි අඳුන ගන්න පුළුවන්ද? මෙහෙම slash notation එකෙන් පස්සේ number එකක් නොදුන්නොත්. Not, madam. No, you can't. In that kind of situation, we are using another type of address. We call it as subnet mask. අපි ඒ වගේ වෙලාවට පාවිච්චි කරන address එකක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියන්නේ subnet mask. මේක අපි හඳුනගන්නේ to identify the host and network portion IP එක තියෙන network එකයි host එකයි අඳුනගනිද්දී පාවිච්චි කරන address එකක් තමයි මේ subnet mask කියලා කියන්නේ. Right? අපි බලමු subnet mask එකකට මම example එකක් දෙන්නම්. Let's say this is my subnet mask. 255.255.255.0. Just convert this into binary, students. Finished? Okay, let's convert. 1, 1, 1, 1, 1. මේ subnet mask එක කියන්නේ IP address එක වගේම තමයි කොටස් 4ක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලා දැනගන්න ඕන subnet mask එකක් use කරන්නේ අපි device එකක් අඳුන ගන්න නෙමෙයි. right? device එකකට allocate කරන address එකක් නෙමෙයි subnet mask එක කියලා කියන්නේ. right? Just we use the subnet mask to identify the host and network portion only. So I'll tell how to identify. First, let's convert this into binaries. This is how we convert. Okay. Now I'll do this one with an example. This is my third question. I'll give this IP address like in this way.
මම දෙනවා IP address එකක් මේ විදිහට. Give me 1 second. මුලින්ම මේ දෙකම කන්වර්ට් කරන්න බලන්න බයිනරිස් වලට. ඊට පස්සේ මම කියලා දෙන්නම් මේ දෙකම යූස් කරලා කොහොමද අපි host portion එකයි network portion එකයි හොයාගන්නේ කියන එක. First convert these two into binaries. Finished? Okay. I got several answers also. සාමාන්‍යයෙන් subnet mask එක. In subnet mask, one represent binary number 1 represents the network bits, right?
and 0 represents host bits. සාමාන්‍ය subnet mask එක 1 කියලා කියන්නේ network bits, 0 කියලා කියන්නේ host bits, right? දැන් අපි බලමු මෙතන දැන් subnet mask එක දිහා. බලලා මට කියන්න how many network bits are there? Students, how many network bits are there? කොච්චර network bits තියෙනවද? Yes, we have 25 network bits. Hi. Now we have 25 network bits. Now look at your IP address. Then identify the network portion and the host portion. Then we count the 25 from the left. එතකොට මෙන්න මෙතනට වෙනකන් තියෙන්නේ network portion එක, then rest represent the host portion. Is it clear? Is it clear? Students? Yes, madam. හරි. දැන් අපි මෙහෙම දෙකක් පාවිච්චි කරලා ලියුවනේ IP address එකයි subnet mask එකයි දෙකම පාවිච්චි කරලා ලියුවානේ. ඒ වෙනුවට අපිට ඕන නම් මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. හරි? 192යි 168යි 20යි 1/25 කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. මේ දෙකම වෙනුවට. If you need to write something, write. Please write. Okay, I'll give another question to you. Number 4, my question. How many bits in the IP version 4 address? That is my question. Bits කීයක් තියෙනවද IP version 4 address එකක? කියන්න බලන්න. Students? Yes, 32 bits, right? We have 32 bits. Our next question is, assume that you are going to design a computer network for an organization, and it has 125 computers. අපි හිතමු දැන් ඔයාලා හදන්නේ network එකක් design කරන්න organization එකකට. හැබැයි organization එකේ තියෙනවා computers 25. Right? My first question is, how many
IP addresses you need. IP address කීයක් ඕනද? මම අහන්නේ දැන් minimum count එක, right? කීයක් ඕනද? Yes. You should have 125 IP addresses. Let's say my next question. Let's say you want to pick IP address collection, right? දැන් ඔයාට ඕන දැන් මේ 125ක් තියෙන organization එකේ devices 125ක් තියෙන organization එකට network එකක් design කරන්න. එතකොට මුලින්ම IP address 125ක් ගන්න ඕනි. Right? What is the selected IP block? දැන් මේ IP address 125ක් ගන්න ඕනි. මොකක්ද දැන් අපි කරන්නේ? Read this line properly. You want to pick IP address collection. IP address collection එකක් ගන්න ඕනේ. මේ collection එකකට තමයි අපි කියන්නේ IP block කියලා. හරි? What is the selected IP block? දැන් තෝරගන්න IP block එක මොකක්ද? Right? සාමාන්‍යයෙන් normally when you design any network, I mean when you design personal or organizational network, when you design a LAN, you have 3 standard blocks. සාමාන්‍යයෙන් තෝරගනිද්දී standard blocks 3ක් තියෙනවා. මේ standard blocks තුනෙන් තමයි අපි තෝරගන්න ඕනි අපිට අවශ්‍ය IP block 3. IP block එකක්, right? This is the standard, right? You can write 192.168.0.0/16 ඊළඟ standard block එකකට කියන දැන් අපි මේ කියන standard blocks වලට නමක් තියෙනවා. මේ standard blocks වලට පාවිච්චි කරන නමක් තියෙනවා ළමයි. ඒකට අපි කියන්නේ private IP blocks කියලා. හරි? සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ වගේ අපි තෝරගන්න මේ standard සාමාන්‍යයෙන් local area network එක design කරද්දී අපි තෝරගන්න IP blocks 3ක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියන්නේ private IP blocks කියලා. ඔයාලා ඉන්ටර්නෙට් එකේ search කරලා බැලුවොත් private IP blocks විදිහට පෙන්නනවා. standard IP block 3ක් තියෙන්නේ. එකක් 192.168.0.0 අනිත් එක 172.16.0.0/12. Next one is 10.0.0.0/8. මේක තමයි standard 3. මේ පළවෙනි block එක අපි use කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් class C networks design කරද්දී තමයි අපි use කරන්නේ. දෙවෙනි එක පාවිච්චි කරන්නේ class B networks design කරද්දී. Right? ඊළඟට අන්තිම එක use කරන්නේ class A network design කරද්දී. Is it clear? This is the theory part, right? Is this clear, students? This is the theory part. Hari. Then this is our question, right? This is the question. Now let me know what is the selected IP block. Students, what is the selected IP block? Then අපේ organization එකට ඕන computers 125යි. What is the selected IP block?
192 රේන්ජ් එකද 172 රේන්ජ් එකද 10 රේන්ජ් එකද? මම ඔයාලට කිව්වා ක්ලාස් C එකේදී අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔය ගන්නේ කම්පියුටර්ස් 200ට වඩා අඩු නම්. ක්ලාස් B රේන්ජ් එක ගන්නේ 200ත් 10ත් අතර නම්. ක්ලාස් 200ත් 1000ත් අතර නම්. If we have more than 1000 devices, we use class A. Then let me know what is the selected class. Class එක මොකක්ද? Students? Class C. Yes. We need to select an IP block from class C. Right? මේක තමයි දැන් අපේ class එක. 192.168.0.0 /16. අපි මුලින්ම හොයමු මෙන්න මේ class එකේ කොච්චර IP address තියෙනවද කියන එක. That is only for your information, right? එක හොයන්නේ මෙහෙමයි ළමයි. We are using a small equation, right? To find how many addresses in our selected block, we are using a small equation. So I'll give the equation first, then we can discuss it further. This is the equation. Right? This is the equation. Now, apply the non-parameters to here and find the answer. Or else you can just find. මම නිකම් හොයන විදිහ කියන්න. First convert this IP into binary. Students? Convert කරන්න binary වලට. මට කියන්න, what is the host and network portions in here? What is the host? What is the network? Students? Left 16 bits represent the network and rest represent the host, right? සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි හිතමු පුතේ ඔයගලන්ගේ ගෙදර තියෙන ගමේ එක ළඟ ගෙවල් කීපයක් හදලා තියෙනවා. හරි? ඒ වගේම හිස් ඉඩම් කීපෙකුත් තියෙනවා. දැන් එතකොට මේ එක ළඟ තියෙන ගෙවල් වලට හම්බෙලා තියෙන මේ වගේ ඇඩ්‍රස් එකක් කියලා හිතමු. 10න් 1 first lane ඊළඟ ගෙදර 10න් 2 first lane ඊළඟ ගෙදර 10න් 3 first lane ඔය විදිහට ගෙවල් පහක් තියෙනවා. එහෙම හිතමු.
ඊළඟට තියෙන හිස් ඉඩමක ගෙයක් හැදුවොත් අපි හිතමු 10න් 1 10න් 2 ඔය විදිහට 10න් 5 දක්වා ගෙවල් පහක් තියෙනවා. ඊළඟට ඒ ෆස්ට් ලේන් එකේම තියෙන ඊළඟ ඉඩමේ ගෙයක් හැදුවොත් මොකක්ද හම්බෙන නම්බර් එක? ළමයි මොකක්ද හම්බෙන්නේ? 10න් 6 නේ. 10න් 6. ඒ කියන්නේ ඒ ඒරියා එකේ තියෙන වෙනස් වෙන්නේ හෝම් නම්බර් එක විතරයිනේ නේද? ගෙදරින් ගෙදරට වෙනස් වෙන්නේ හෝම් නම්බර් එක. හැබැයි ඒරියා එකේ තියෙන ඒරියා ඇඩ්‍රස් එක ඒරියා කෝඩ් එක same. Likewise in the IP addresses, network portion is fixed, right? In a specific network, network portion is fixed. මේ අපි තෝරගන්න network එකේ network portion එක fixed. හැබැයි host portion එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Right? Then 16 නේ තියෙන්නේ. This is the fixed. This left hand side portion is fixed, right? This is fixed. This can be changed. Is it clear, students? Is it clear? මැඩම් Okay. ඔව් පුතේ කියන්න. එතකොට මැඩම් ඔය මේ 16 කියලා තියෙනකොටනේ ඔය 16ක් අපි සිලෙක්ට් කරන්නේ නෙට්වර්ක් එක කියලා. ඔව්. එතකොට ඒක 17 වුණොත් එහෙම අපිට නෙට්වර්ක් එකට තව එකක් එනව නේද? එතකොට ඒක ඔව් පුතේ. එතකොට තව මැඩම් එකක් ඒක එනවා. fix වෙනව නේද? ඔව්. දැන් හැබැයි මෙහෙමයි මම කියන්නේ අපි මෙන්න මේ බ්ලොක් එක තෝරගත්තොත් අපි යම්කිසි ඕගනයිසේෂන් එකකට බ්ලොක් එකක් ෆික්ස් කරලා ගන්නෙ. හරිද? බ්ලොක් එක ෆික්ස් වෙනවා කියන්නේ මෙතන මේ 16ද 17ද කියන නම්බර් එක ෆික්ස් වෙනවනේ. ගත්තට පස්සේ ඕගනයිසේෂන් එක ඇතුළේදී තමයි අපි host portion වෙන් කරන්නේ. වෙනස් කර කර යන්නේ. host number එක වෙනස් කර කර යන්නේ. දැන් අපි හිතමු මම දැන් ගෙයක් හදනවා. මම හදන්නේ ගේ ෆස්ට් ලේන් එකේද සෙකන්ඩ් ලේන් එකේද කියන එක මුලින්ම සිලෙක්ට් කරගන්නවනේ. ඒ කියන්නේ මගේ ඒරියා කෝඩ් එක ෆික්ස් වෙනවා. ඒ වගේ තමයි නෙට්වර්ක් කෝඩ් එකත් ෆික්ස් වෙනවා අපි තෝරගත්තට පස්සේ. හැබැයි තෝරගන්න කලින් චේන්ජ් වෙන්න පුළුවන්. Is හරි it මැඩම් clear? thank you. හරි. දැන් අපි හිතමු දැන් මගේ මේ තෝරගත්තු බ්ලොක් එක මම තෝරගත්තු බ්ලොක් එක 192.168.0.0/16 නේ. එතකොට ඒ තෝරගත්තු බ්ලොක් එකේ network portion එක fixed. දැන් මම කිව්වා host portion එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කියලා. බලමු වෙනස් වෙන විදිහ. පටන් ගත්තේ ඔක්කොම hospital වලට බිඳුවෙන්නේ. ඒවා එකින් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ මොහොතේ එක වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ මොහොතේ සෙකන්ඩ් 0.1 වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙන්න මේක සමානයි. right? ඔය විදිහට සමානයි. නමුත් දකුණු අත පැත්තේ තියෙන කොටස වෙනස් වෙවි යන්න පුළුවන්. right? මට කියන්න මේ දකුණ දැන් ඔයාලට පේනවා වම් අතේ පැත්ත fixed. දකුණු අතේ පැත්තේ තියෙන host portion එක change වෙවි යන්නේ. change වෙවි ගිහිල්ලා කොතනින්ද නවතින්න පුළුවන්. මම මේවල හැම එකකටම බයිනරිස් උත් ඩෙසිමල්ස් උත් ලියන් යනවා.
දැන් මට කියන්න මෙහෙම change වෙවි ගිහිල්ලා. කොතනට වෙනකම් change වෙන්න පුළුවන්ද? අපි කොහොම කරත් මේ fixed පැත්තක් තියෙනවා. අපිට change කරන්න පුළුවන් first පැත්ත විතරයි. right? දැන් මේ ඔක්කොම දැන් මේ ටික fix වෙලා අපි බින්දුවේ ඔක්කොම all zero වලින් පටන් ගත්තේ host portion එක. all 1 වෙනකන් යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 192යි 168යි 255යි 255 දක්වා යන්න පුළුවන්. Is this clear, students? Yes, madam. Is this clear? Yes, madam. Is this clear, students? Okay. Then මට කියන්න we started from 192.168.0.0 and we goes up to 192.168.255.255. How many addresses here we have? කීයක් විතර ඇතිද? ළමයි කීයක් විතර ඇද්ද? What do you think? Here we have 65,536 addresses. But it is more than the required count. අපිට අවශ්‍ය 125 නේ. හැබැයි මෙතන තියෙනවා ගොඩක්. Can you see? We have 65,536. But we need only 125. අපිට අවශ්‍ය 125යි. හැබැයි මෙතන තියෙනවා 65,536. Right? අපි කරන්නේ මේ වගේ වෙලාවකදී we need to select the required number of IP addresses only. අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට විතරයි අපි IP address ගන්නෙ. මේ 65,536ක බ්ලොක් එකෙන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණය විතරක් ගන්නවට අපි කියන නමක් තියෙනවා. We call it as super netting. Right? We call that as super netting. කොච්චර ලොකු බ්ලොක් එකක් තිබුණාද? දැන් අපි තෝරගත්තේ දරුවනේ 192 රේන්ජ් එක. එතන තමයි 65,536ක් තිබුණේ. හැබැයි අපි 172 රේන්ජ් එක ගත්තොත් ඊටත් වඩා වැඩි. 10 රේන්ජ් එක ගත්තොත් ඊටත් වඩා වැඩි. එතනදී අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා හැමතිස්සෙම IP addresses තියෙනවා. හැබැයි අපි network එකක් design කරද්දී තෝරගන්න ඕනේ අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයම විතරයි. Right? We call that process as super netting. අපි ඒකට කියන්නේ super netting කියලා. One second. Right? I hope to discuss with you regarding the super netting
on next week. And if you have any question regarding the today's session, you can ask. මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. තමයි. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න දැන්. Okay, I'll upload this Excel sheet in the Moodle, and also I have uploaded 2 tutorials. We will discuss these 2 tutorials on coming weeks. I hope you have exams on next week. Then when we meet in next time, we hope to discuss about the supernetting and subnetting. And with that, you will have two tutorial sessions. And if you have any question, you can ask, or else you can leave from the session. Thank you for joining for the lectures today. Thank you, madam.